al ligar, un nudo, en la garganta. Por las calles polvorientas que tantos recuerdos dolorosos, los vecinos lo miraban sorprendidos. Algunos tardaron en reconocer aquel jovenalto seguro de sí mismo que ellos, partido siendo apenas un niño flaco, descalzo. La vieja casa donde vivido con su ambos ya mayores, con la sala desgastada, apenas pudieron mirarlo a los ojos. Líos de reproches, el maltrato, que sufrido, solo dio, vengo a daros, las gracias, a todo lo, que hacer fuerte, pero no solo para recordar, trojo consigo, un mucho mayor. Construir una escuela gratuita para que niño del pueblo tuviera que dejar de estudiar, como tuvo que hacerlo. Un pequeño hogar, para donde los niños pudieran tener alimento sobre todo carico la un momento emotivo. Muchos habitantes del pueblo que antes lo despreciado, lo aplaudieron, emocionados. Uno de los vecinos se le dio jazz gamos mal. Pero tú demostraste que se puede salir adelante con trabajo. Con los ojos brillantes, solo no importa, devenimos, sino lo que decidimos, construir con nuestra vida. Hoy cuando la gente pregunta por no solo recuerdan al empresario que edificios en ciudad esperanza, sino al hombre que sueños, los sayos los de muchos otros, que él no se construye solo con fuerza, ni con dinero, sino con paciencia, curiosidad, sobre todo, con un dispuesto a no rendirse nunca. Recordaba siempre las palabras de su viejo amigo. Don el verdadero constructor no es quien pon ladrillos, sino quien construye esperanza en los. Su historia nos deja una enseñanza poderosa, que el fracaso no es el final, sino una, que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Que, por dura que sea la vida, si mantenemos la fe y el esfuerzo, podemos transformar nuestro destino. Que el lugar donde nacemos no define somos, que nos define es lo que si esmos con lo que la vida nos da por muy poco que si. Sobre todo, que el mayor no es solo lo que logramos para nosotros mismos, sino lo que somos capaces de dar a los amigos. Esperamos que la historia haya tocado sus corazones y les recuerde que incluso cuando todo parece perdida, siempre hay un camino si tenemos valor para seguir adelante. Si esta historia te da like, en los comentarios che fulo que no olvides suscribir a nuestro canal. Historias de esperanza para relatos que alamato, nos recuerdan el poder del esfuerzo, la bondad. Don orgulloso, le dio anda, chico, en esta vida no basta con trabajar duro. Hay que saber escuchar, aprender, ayudar a los. Eso te hace diferente, kun. Oao. Algo que antes, el capadas principal. Se por motivos de salud. La empresa buscar, algún para ocupar, el puesto. Los obreros, casi de forma propusieron el nombre. Al principio. Los dueños, de la empresa. Dudaron, un joven. De apenas, quince ecos como capatas, pero al escucha. Los testimonios de los obreros sobre su capacidad,
Responsabilidad y entrega, aceptaron darle una oportunidad, convertirse en capaces significaba coordinar horarios, negocia con proveedores y resolver problemas diarios. Para muchos, era demasiado trabajo para un chico tan joven. Pero que no solo fuerza, sino paciencia y un deseo inmenso de mejorar las condiciones. Gracias a sus propuestas, los obreros empezaron a tener mayores turnos y descansos y la moral de todo el equipo. No dejaba de aprender. Preguntaba a los arquitectos, libros que encontraba, usados en el mercado y observaba cada detalle del proceso. De poco a poco, decir el chico del pueblo, y se en un respeto por todos, aunque alcanzado una respetable como capaces dentro de un suo grande, tener su propia empresa constructora. No se trataba solo de ganar dinero, sino de conso algo que pudiera ayudar otros como cunatido, sin oportunidades, cada semana, apetaba una pequeña parte de su salario. Poco a poco, fue juntando un modesto ahorro. Por las noches, de largas jornadas, se quedaba leyendo libros de contabilidad. Y compraba de segunda mano en el mercado. Los obreros, viejos se asombraban. ¿Para qué tanto estudio? La preguntaban. Porque quiero entender todo. Desde se levanta una perd. Hasta se administra una empresa con transferios, acoho y aprendizaje. Dar el gran paso, una pequeña empresa constructora, a la que construcciones nebo amanecer. Al principio, solo conseguir trabajos pequeños, reformar casas antiguas, levantar muros o reparar techos. Los primeros meses fueron en de una, los gastos superar, los ingresos, y fracasar. Pero su como trabajador, honesto, y responsable la antiguos compañeros. Obreros y host antiguos jefes recomendaron su empresa. Gracias a eso, empezaron a ligar encargos grandes. Que nunca olvidaba, sus siempre contrataba, a sin experiencia. Ensa como, una vez, don la ensaadu. A con los secos, el nombre de construcciones, nuevo amanecer. A sonar cada vez fuerte, enciosa. La honestidad de la calidad de su trabajo y el respeto que mostraba a todos. Desde el humilde hasta el arquitecto experimentado, hicieron que su empresa destacada. Una llamada inesperada. Un importante empresario de la ciudad buscaba a alguien para construir un edificio residencial de gran tamaño. Un proyecto que dar trabajo a decenas de personas. Durante dao. Lateral con fuerza. Que era un reto enorme y que, si mal, arruinar todo lo que construido hasta entonces. Pero que era su oportunidad de demostrar todo lo que aprendido. Pasaron tres noches. Hamber said y cansancio casi vencen. Pero cada vez que sus fuerzas flaqueaban, se a su mismo, no puedo volver. No hay nada para mí en ese pueblo. Tengo que seguir. Finalmente, exhausto y cubierto de polvo, a la entrada de Ciudad Esperanza. Vio algo que, un gran edificio, en con hombres cargando. Ladrillos otros, mezclando cemento, y algunos dando, observando, el momento, algo en su interior. Tal vez empezar, se devala,
Se alcapatas, un hombre alto. Y con bigot. Y se or. No teen, un trabajo para mí. El capatas, sorprendido al ver. E aquel niño delgado, y sucio. Por un momento, pero finalmente. Dios sabes, cargar ladrillos. Se or, con firmeza. Bien, toma es, caratillo. Y el capatas. No lo, pero es, el primer rayo de esperanza. Que su destino. El trabajo, enlacer, mucho de lo que imaginado. Desde que el sol hasta el atardecer, impuaba, un caratillo, lleno de ladrillos, mezclaba. Cemento y escombros, cada noche rendido, sobre un de sacos, cula de cama en un de la obra. Al principio, algunos obreros, se burlaban. De mira, est mocoso. No ni una semana. Pero, aunque su cuerpo temblaba, del cansancio. Sea su mismo si me rindo ahora. Nunca hasta puedo ligar. En los ratos libres observaba atentamente los albañiles, calicaban los ladrillos, los carpinteros, los andamios, y los arquitectos revisaban planos, y details con el capatas, cada vez que preguntaba. Puracho serve esa mezcla. Porcho ponen esa madera. Saben ladrillos usar. Algunos obreros se molestaban, pero otros empezaron a notar su. Un hombre mer llamado Don Q lavaba, ecos trabajando, en la a responder patientemente. Chico, lo importante no es solo trabajar duro, sino aprender funciona todo. Aspirar a algo que cargar ladrillos. Esas palabras se grabaron en la mente no solo trabajaba, y cada da su curiosidad. Pasaron varios meses, y aunque siendo el joven de toda la obra, su esfuerzo no pasaba desapercibido. Don Q se convertido en una especie de mentor para la ensuabacada da algo nuevo, desde reforzar un moro hasta leer un plano sencillo. Pero que no demostrado dicho era copas. Hasta que en dad, lego el oportunidad que tanto aspirado. El capatas que alguien que organizara el reparto de materials durante la semana siguiente pues que ausentars, por enfermedad, con el con fuerza. La mano senor puedo hacerlo yo. El capatas lo sorprendido, y con la cabeza. Tuis solo en chico. Est trabajo requiere responsabilidad, pero solo dim una oportunidad. Si fallo a cargar ladrillos sin quearme, finalmente, tras pensarlo. El capatas, arriga adientes, muy bien, pero no quiero problemas. Y esa semana, lo que aprendido, observing do, y preguntando. Las entregas de harina. Y cemento que no faltaran materials, y hasta un error en un pedido. Que haber retrasado la obra. Cuando el capatas, todo en orden, sorprendido, divertido do. Esto le qua, algo nervioso, solo. Teens algo especial. Chico dio el capatas. Esta. Por primera vez, los obreros no lo miraron como a un niño, sino como a uno de ellos. Con el tiempo, fue el respeto de todos. Su constancia, su humildad para aprender. Y su honestidad hicieron que tanto el capatas como los obreros empezaron a confiar en para tareas importantes. Amigos, nuestra historia comienza hace muchos años en un pequeño pueblo llamado Valle del Sol. Un niño llamado sus padres fallecido.
Quando apenas, a hablar, trasequela, tragedia. Tuvo cures, a vivir con su Carmen, y su Ernesto. Pero la vida, nesa, casa nunca. Fu, cada, escuchaba, las mismas, palabras hirientes. Eres una carga para nosotros, no serves para nada, ni siquiera para estudio. Mientras los otros niños del pueblo iban felices a la escuela, trabajaba recogiendo la lavando agua desde el o ayudando a cuidar las pocas cabras de la familia. Todo para ganarse un plato de comida. Owen, sacaba en silencio. Por los noches, miraba el cielo, estrellado, y decía, desde lo profundo de su, cambiar su vida. Pero en aquel momento, un su o imposible, un dac, quen vicino del pueblo, don Jacinto, necesitaba ayuda para cuidar sus ovejas. Sin pensarlo, fu a officers. Don Jacinto, un hombre de pocas palabras, pero mirada duró, darel una oportunidad. Sé feliz, por fin un trabajo, y, tal vez, algo de dinero para compras un cuaderno viejo que tanto decía, durante algunos, todo bien. Se levantaba antes de la amanece, lavaba a pastar las ovejas, y vio el viejón, alas a la tardes. Pero una mañana, una de las ovejas y pasia todos los cuidados da. Don Jacinto, furioso, erzón. Por tu culpa he perdido una oveja, fuera da, con el roto, y en los hoyos, a casa. Su Ernesto lo con insultos, que confirmaba, que solo para dar problemas. Pero aquella, no se mientras, miaba la luna, para siv, mismo no, puedo rendir, tengo, que intentarlo, otra vez. Al día siguiente, decidido, a no renders, hasta la pequeña taberna del pueblo, llamada el buen trago. Era un lugar donde los jornaleros se de largas jornadas, el dono, don Ramiro, un hombre gordo, y malhumorado, necesitaba a alguien para los platos, y para el suelo, la trabajo. Aos, teens, chico. Don Ramiro, de arriba, abajo, doce, center. Pero, trabajo como uno devante sin titubear. Don Ramiro se entre dantes y la un trapo sucio. Bien empieza ahora mismo, si trabajas bien. Si no, te vas, las en la taberna, fudrás, pasaba harás, lavando platos, grasientos, recogiendo, vasos rotos, y limpiando deborrazos. A cambio un trozo de pan duro, y un vaso de leche aguada. Aún nunca se quejaba. Pero don Ramiro era impaciente. Una noche, tras ver que rotosin quira un vaso, lo gritando. Eres lento, no vales ni par limpiar. Largo de antes de que te eche esco vasos. Sin hogar, sin trabajo, sin un solo centavo. A la que el halado y, se en, una banca frente a la iglesia del pueblo, mientras tiritaba de la vista. Al cielo, una estrella, fugaz, la noche. Y Dios, si de verdad, exists, dame fuerza. Anda voy, a ser alguien, lo prometo. Esa misma madrugada, la importante, de su vida. Abandonar el pueblo y, ers a la ciudad en busca de una nueva oportunidad. Al amanecer, se en silencio del pueblo, donde conocido desprecio, que cari. O con una bolsa de tela que, apenas un mendrugo, de pan duro y una manta.
a caminar por el polvoriento camino, que suiza esperanza. Un lugar, que solo por Historias, que en la taberna. El viaje fue largo y agotador. Bajo el sol argente, caminaba descalzo, sintiendo las piedras y el calor quemaban la planta de sus pies. Al caer la noche, a la intemperie, usando su vegementa para tapers del